zaproszenie, prawda? Słychać. Asking him if it is okay if I keep sitting instead of presenting stand up. Brilliant. Przekażę tobie. Brilliant. Tak? Nie, tego dobrze, jasne. Możemy już, Marku? Tak. Jesteśmy słyszalni. Halo, halo, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Czy wszystko na łączach jest prawidłowo? Jest OK. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na piątym w ogóle, a pierwszym w tym roku akademickim seminarium Międzywydziałowej Katedry Realizmu Krytycznego w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie. To bardzo wyjątkowy czas, ponieważ nie dalej jak wczoraj odbyła się inauguracja roku akademickiego w naszej Akademii, na którym co oczywista wykład inauguracyjny wygłosiła pani profesor Margaret Archer, którą chciałbym bardzo serdecznie przywitać na naszym Miejsce jest również wyjątkowe, bowiem seminarium odbywa się w sali imienia pani profesor Margaret Archer, ponieważ z kolei 2 dni temu, czyli dzień przed inauguracją, odbyła się uroczystość, a mianowicie uroczyste posiedzenie Senatu, które uroczyste posiedzenie Senatu, które w całości było poświęcone nadaniu imienia pani profesor Margaret Archer, najbardziej reprezentacyjnej sali w naszej uczelni. I jeszcze jedna uwaga, jeśli Państwo pozwolą, dotycząca wyjątkowości już nie tyle miejsca, co czasu. W dniu wczorajszym przekroczyliśmy Rubikon 25 lat istnienia naszej uczelni. Zatem wszystkie te wydarzenia, a przede wszystkim obecność pani profesor Margaret Archer, której nie muszę oczywiście w tym gronie przedstawiać, opromienia te dni, które za nami i jeszcze 1 bądź 2 dni obecności pani profesor w naszej uczelni i w naszym mieście. I to jest w zasadzie wszystko. Poza tym oczywiście, że witam Państwa raz jeszcze niezwykle serdecznie. Widzę pana profesora Formele, widzę panią profesor Margaret Archer, widzę pana profesora Rębierza Marka i kilku innych osób nie widzę, tylko widzę co to jest, jak to się nazywa? Jajeczka. Te jajeczka, w związku z tym niekoniecznie tak. Proszę? No to przecież przywitałem panią profesor Machaj również. I to w zasadzie tyle, co chciałbym powiedzieć. Przekazuję głos i prowadzenie prawdziwemu gospodarzowi dzisiejszego naszego spotkania, a mianowicie panu profesorowi Krzysztofowi Bieleckiemu. Bardzo dziękuję. Jeżeli jestem prawdziwym gospodarzem, to dlatego, że korzystam z gościny rektora uczelni, w której rzeczywiście to, co najnowsze w naukach humanistycznych jest ważne i w którym i realizm krytyczny, a teraz także i pani profesor znalazła swoje miejsce. I ja też oczywiście. Od roku działa Katedra Realizmu Krytycznego. Mieliśmy rozmaite spotkania. Było spotkanie z panią profesor, ale online tylko. Było spotkanie z Dougiem Porporą, który jest szefem International Association for Critical Realism. A dzisiaj mamy wyjątkową okazję
ponieważ razem z nami jest pani profesor Archer, która jest założycielką całej tej orientacji, więc nie możemy wysłuchać wykładu na ten temat od bardziej kompetentnej osoby w tej dziedzinie niż właśnie pani profesor. I myślę, że o wiele bardziej niż moje zagajenie będzie dla Państwa ciekawe wysłuchać wykładu pani profesor Archer. Please, it's your time. It's my time. Thank you. Dziękuję bardzo for everybody who has given their time and their attention. I'm very grateful, and it's wonderful actually to have this warm reception here in the country, which I'm afraid so few British people have ever visited. But the consolation is it is their loss, not yours. They would like to find Disneyland here. They will find wonderful architecture instead. So yesterday, just in introducing critical realism, where it came from, what it does, I did mention that the format of lectures that I prefer are what I call the interrupted lecture. If you don't understand something, my formulation could be my fault, or you want to argue with something, just interrupt, signal that you would like to talk. And I hope that's clear. I know it's unusual. It's unusual in every country that I work in, but it adds to the dynamic. It can be so easy to sit there and be passive, and we don't want that to happen. It won't here. I'm sure it won't. So, if I may start, it's going to be partly historical, because in my view, everything is partly historical. Even the new breakthroughs in science are based way back upon previous innovations in science. So I'm going to start, as it were, in 1960, which is when I arrived at the London School of Economics as an undergraduate, the lowest form of life in a university. And just start off by answering my own question: what kind of sociology did you find there in your first year? As would I have been 19, 18, 19, something like that. And it was very clear. And this goes back to yesterday, to the starting point of all sociological work and theorizing, the social ontology on which it's based. And it was very clear in 1960 that we had two sociologies. That's actually the name, you don't need to know this, but it's actually the name of a very famous article by somebody Alan Dorr, who died soon after. So you had two options. You could either be a methodological individualist, and let's look at methodological individualism, because it is very, very hard to kill. Because it seems as though it's self-evident, it's obvious. Now, I was warned that there would be a translator here today who would translate anything anybody wants to know. I don't know whether you, my friends here, Joanna and Krzysztof, would
play this role if anybody is in need of it? Yes, I think so. Second, because I was playing this role yesterday, Yeah, so I hope I will manage. wonderful. Okay. Please do it. Maybe anybody else. No, you are I'm sorry I lied, sorry the best. I really did my best observing traffic regulations, of course. I finally just sorry. Przepraszam bardzo za spóźnienie, naprawdę. Dotrzeć jak najmniej. Dobrze, idziemy dalej. So shall I just go on as I am doing? Are people following so far? I've not said anything that, will win them Nobel Prize yet. Profesor zapytała, czy ktoś ma jakieś pytania do tej pory. Jeżeli nie, to możemy kontynuować. Okay. Right. Right. Methodological individualism. Very hard to kill it. Metodologiczny indywidualizm to jest coś, co jest chyba bardzo trudno rozgryźć, jak dobrze interpretuje to, co mówi pani profesor. Słowo kill oczywiście jest to bardzo pojemne semantycznie. Tak, zostańmy przy tym. Będę się starał interpretować oczywiście, co pani profesor mówi. It is not easy thing what you are talking about. I'm trying to interpret it. Interpretation, yes, great and understood interpretation of what you are talking about. Thank you. That would be very helpful. Well, it's a pretentious, long title, this approach. And we were very fortunate. These were the last golden days of the London School of Economics before it just became like a jazz cafe without the jazz. Czyli tutaj pani od początku spędziła dosyć wiele czasu jeszcze w londyńskiej szkole ekonomii, jak dobrze usłyszałem. London School of Economics. Yes, i właśnie zaczęła się zastanawiać nad tą kwestią. Mamy tutaj coś takiego jak dwie socjologie i rozpoczynamy od metodologicznego indywidualizmu. All right. Okay, so there were some wonderful philosophers there. And I must say, I spent more of my time at the London School of Economics studying philosophy than I did sociology. Właśnie, że pani profesor bardzo dużo czasu spędziła w tej londyńskiej szkole studiując filozofię najpierw, no ale jak wszyscy wiemy, że to jest siostrzane nauki. Filozofia najpierw, później socjologia i to idzie w parze. So one of them, his name is at the bottom, Watkins, John Watkins, was the philosophical leader of methodological individualism. Watkins był takim właśnie liderem tego metodologicznego indywidualizmu. And in sum, what he meant by this term, it's in quotation marks, it's a principle, an ontological principle of his, that the ultimate constituents of the social world are individual people. And then you can skip down to the bottom of the quote. You can all have the PowerPoints if you want them. Can we stop here for a Yes, of course. Właśnie to Watkins wysnuł taką zasadę, można powiedzieć, że jakby najważniejszymi, tutaj jest użycie słowa constituents, czyli podmiotami tworzącymi. Tak bym to przetłumaczył, jeżeli pan profesor, będę prosił też tutaj o takie z tej strony merytorycznej też uzupełnienie. Jak oczywiście ale właśnie, że lepiej się nie da. Właśnie konstytuent to bardzo ładnie brzmi po polsku, ale to właśnie jest jednostka osobowa, ci, którzy tworzą w relacjach. Tak, ci, którzy tworzą mniej lub mniej właściwie, tutaj też pani profesor zaznacza, w świetle własnych dyspozycji.
ale także wierzeń, ale także zasobów i także wzajemnych relacji, czyli jest to bardzo podejście holistyczne. That's very, very well done. Yeah, thank you. I mean, I hope. so he called it individualism, but look down at the second at the bottom, at the next underlined part. What does individualism? What are these ultimate constituents made up of? Dispositions, beliefs, culture, I would say, resources, economics, and interrelations of individuals. Well, my interrelationship with my long-term friend Gustav is not an individual property of mine or his. To jest ciekawe, co pani profesor mówi, że właśnie rozróżniamy te wszystkie składniki, z których składamy się my jako jednostki ludzkie, w pewnym sensie są też wobec siebie autonomiczne. No bo jeżeli pani profesor powiedziała, że jej relacją międzyosobową to jest na przykład przyjaźń z panem profesorem wieloletnia, ale to nie jest, to jest autonomiczne wobec dyspozycji, jakie posiada. So we could go on for a long time, but this is all there in my 1965 book, Realist Social Theory. Let's look at the people in London School of Economics. Please, next slide. The collectivists, methodological collectivists. Now this was a ding-dong battle, as we say. The two outstanding ones were both thinkers, were both philosophers from Eastern Europe. You will probably be able to find their original texts. Ernest Gellner and Maurice Mandelbaum. Magnificent thinkers, but extraordinarily unusual in knowing their limits of what they had said, what more needed doing. So they had three main objections to methodological individualism. First objection, well, it can't all be my business, your business, everybody else's business, because we think and we act in structural terms and in cultural terms. Okay. Tutaj, if I may interrupt, właśnie mamy metodologiczną, można powiedzieć, jeżeli subject to jest podmiot, no to object to jest przedmiot poznania, według Gellnera i Mandelbauma, i są tutaj pewne sugestie. You had three objections against. Did I understand well? No. I think they are quite right. They're quite right. And they are leading the way away from right. Methodological individualism. Dobrze. Thank you very much indeed. Czy pani profesor oczywiście zgadza się z Gellnerem i Mandelbaumem odnośnie tego, co tutaj zaprezentowała, i mamy trzy kwestie, które przedstawiła. Pierwsza to jest oczywiście jednostki myślą i działają w sposób strukturalny bądź w ramach struktury i kultury. Please. So some people will say, for example, still under point one, no, I do not want to go to Italy for my holidays because in Italy they push, they shove, they don't queue like the British. Pani tutaj używa takiej jakby implikacji odnośnie punktu pierwszego, w którym jesteśmy, kiedy to jednostki myślą, działają w sposób strukturalno-kulturowy, że na przykład nie pojadę na wakacje do Włoch, ponieważ tam ludzie nie stają w kolejkach, przepychają się, jest tłok i tak dalej. Okay, so I would go back home and I would say exactly the opposite about Szczecin. I would say they preserve
their buildings wonderfully. Their architecture is phenomenal. Zupełnie coś innego możemy powiedzieć o Szczecinie, gdzie jest, tak jak to rozumiem, troszeczkę więcej miejsc, pewnie jest mniej turystów, tak można powiedzieć na pewno, ale nie mniej piękna jest ta architektura, przynajmniej w niektórych miejscach. Please. And so they would not go to Italy for their holiday. A więc no to taki człowiek, jak sobie zestawi Włochy, w sensie tak strukturalno-kulturowym i Szczecin, powiedzmy, bo nie Polskę, to, no to wtedy powiedzmy pozostanie w domu i nie pojedzie do tych Włoch na wakacje. Good. W zasadzie powinien pojechać do Szczecina. Tak, so he should go to Szczecin. For example, such an individual, as we can say, should go to Szczecin, It's for not so example, warm. for Yeah. holidays, yes. Yeah. So the second objection, which again I fully agree with, Czy druga kwestia, z którą się również w pełni zgadzam? Yes, please. Yes. is that all our actions are only understandable in a structural context. And Mandelbaum gives the most concise, beautiful example. He says, there is no deconstructualized or decontextualized action. No i tutaj jest druga rzecz bardzo ważna, którą pani profesor podkreśla i z którą też tylko na pewno zgadza się, to oczywiście to, że wszystkie nasze działania są zrozumiałe, ale co istotne, co jest ważne, w kontekście strukturalnym, na przykład, nie wiem, realizacja czeku i nasze działania w takim kontekście nie są zdekontekstualizowane. Contextualized. So I said it properly in Polish. Okay. I'm Są trying to, nieodłączne od kontekstu. Tak, nie jest nieodłączne. Nasze działania są nieodłączne od kontekstu, bo inaczej na zasadzie pewnego antonimu byłyby niezrozumiałe, czyli nasze działania są jakby wpisane w sposób z zasady w kontekst kulturowo-strukturalny. Please go on. yeah. So it's no use the fact that you all know, this is Mandelbaum speaking, it's no use that you all know that to get some money, you write, pay me 1,000 zloty or whatever. And then you go to a dinner and you see the bank manager there. Well, already we brought in a role, bank manager. And it's no use just passing the bank manager your piece of paper, your check. Because, as he quite rightly says, and I'm simplifying it enormously, you need the concept, you need the structure of a bank before cashing a check. To jest to, co pani profesor mówiła wczoraj, że struktura wyprzedza byt. Tak? Ale ten byt, którym jest człowiek, tak? Czyli jednostka. Struktura wyprzedza bycie. Tak, właśnie. I to możemy oczywiście tutaj pewne kwestie poruszyć. Natomiast daję taki prosty przykład, że z tą realizacją czeku, co to znaczy, że bycie, już też nie powiedzmy, to nie byt, tylko bycie. Nie, tutaj jakby dziękuję za tę merytoryczną uwagę. Bycie jako człowiek, ja trochę tak z punktu widzenia filozofii byt, oczywiście struktura go wyprzedza. Struktura, pani profesor powiedziała, że trochę simplifikuje, to oznacza, że powie prosto, bank już istniał wcześniej niż człowiek. A struktura i kontekst kulturowy, to jest ta realizacja czeku, zrozumiała w odbiorze działanie w kontekście kulturowym i strukturalnym. Please. So to understand cashing a check, you need a bank. To understand how you get vegetables, you need a vegetable market, and so on and so on.
And I think he's absolutely right. We need these things. A bank is never an individual thing. Even the bank that was founded by, say, Rothschild. I tutaj możemy powiedzieć, bo oczywiście mamy methodological collectivist object. No to wiemy, że ten nasz przedmiot badania metodologicznego i tutaj to słowo można powiedzieć, teraz można odnieść do tego, co pani profesor mówi. To słowo collectivist oznacza, tak jak pani profesor też podkreśliła, że struktura konstytutywnie jest zbiorem określonych elementów składających się na pewną całość, którą właśnie nazywamy strukturą, która stanowi składową kontekstu, w którym funkcjonujemy. Okay, so that leads straight into the third point, which is really the same point, but about bigger social entities, in this case, social organizations, where what happens to an organization and its complex can be the start. So it's not people, it's not a group of individuals, it's a social organization. And that can be the beginning of a causal sequence of action. Just one simple example, currency rates, international currency rates. You probably know the pound is getting weaker against the dollar, right? Can I stop here for a moment? Yes. Just for a moment. No właśnie i tutaj, jeżeli chodzi o to, jest ważne słowo kompleks, czyli complexity, czyli można powiedzieć złożoność, która jest przedmiotem naszego badania jako struktury. Kiedy podchodzimy do tego w takiej, można powiedzieć, skali mikro, no to mamy tutaj egzemplifikację odnośnie banku, ale następnie w ten sposób z punktu widzenia socjologicznego badamy organizację społeczną w całej jej złożoności. No i pani profesor odnosi się na przykład do tego przejawu funkcjonowania złożoności, jakim jest na przykład kurs walut. No, to jest emanat, można powiedzieć, funkcjonowania grupy. Okay. So we could go on for a long time about that, but I hope one example will suffice in this context. Now, why did this battle between the individualists and the collectivists not have any resolution? No winner, no loser. There is a battle pomiędzy indywidualizmem a kolektywizmem, tak? Czyli there is a battle between individualists and collectivists. And also between individualist approach and collectivist approach. Oh, can I understand this in this way? Czyli pani profesor tutaj, przedstawiając nam jakby charakterystykę struktury, mówi, że jest pewna określona bitwa, battle, czyli pewna określona bitwa pomiędzy podejściem kolektywistycznym a indywidualistycznym. Której nikt nie wygrał. Nobody wins, no winner. Właśnie, też jest. And this is where, of course, I'm simplifying enormously in time and interaction and everything else. No, I'm going to keep going, keep turning. Whoa, back one, please. Perfect, thank you. So this is the world into which critical realism was born. To jest właśnie świat, w którym zrodził się indywidualizm krytyczny, realizm krytyczny. Indywidualizm, proszę. Został przekształcony. Realizm indywidualizm. So if we move on one, we can't cover everything. One more, please.
over. Czy tutaj się zaczyna... Yeah, that's fine, that's fine. Krytyczny pani profesor. To są jej profesorowie, a to przyjaciel. Jeszcze, just a moment, reifikacja, czyli uprzedmiotowienie możemy zrozumieć, tak? Czyli reifikacja jak też w filozofii jest. Tak, tak. Dobrze, czyli można powiedzieć realizm przeciwko reifikacji, czyli uprzedmiotowieniu. Okay. So we're moving on, if you remember my three-part characterization of every social theory. It has a social ontology, individualist, that seemed to be very clear. But that doesn't explain very much, because individualism leads to reductionism. Everything can be reduced to individual. Indywidualizm prowadzi do redukcjonizmu. Individualism leads to reductionism. Yes. 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 And collectivism is just unsure. A kolektywizm jest jakby niepewny, jak ujmować rzeczywistość. Yeah, it doesn't know whether it's collective entities like banks or monogamous marriage in the cultural domain are real or not. Czyli kolektywiści, można powiedzieć, nie są pewni, jak do końca określać w tych ramach swojej teorii, na przykład bank jako strukturę, bądź małżeństwo monogamiczne, czyli je określać właśnie jako taki podmiot kolektywistyczny, czy może jednak indywidualny? Please. So this really left us without an explanatory framework, because neither of these two worked. And this is where realism came. Czyli to nas pozostawia, to co przed chwilą pani profesor powiedziała, to nas pozostawia bez takiej struktury eksplanacyjnej. Tak, wyjaśniającej. So we're into the explanatory program in its early days, the beginnings of realism. Long critique, which is very, very important against empiricism. Czyli takim programem eksplanacyjnym właśnie, czyli wyjaśniającym wobec kolektywizmu, indywidualizmu, jak dobrze rozumiem, jest właśnie realizm krytyczny. Tak, yes. Okay. And Roy Bhaskar wrote this extremely important book in 1979. Właśnie w 79. Ważna jest data, którą podaje pani profesor, bo to jest rok 79, czyli już wiele lat temu. Bhaskar opublikował książkę Possibility of Naturalism. Jakby sama nazwa dużo już mówi, czyli jakby możliwości rodzące się z podejścia naturalistycznego, tak mógł to na polski przetłumaczyć. Albo możliwości naturalizmu. Albo możliwości naturalizmu. Co on może, a czego nie może ten naturalizm. Właśnie. I jest the causal power of social form is mediated through social agency, czyli siła sprawcza form społecznych, albo inaczej, sile sprawczej form społecznych pośredniczy sprawstwo społeczne. Czy tak moglibyśmy jakoś na polski? Tak to właśnie chodzi tylko o budowę zdania. Pośredniczy, komu czemu pośredniczy sprawstwo społeczne. Czy nawet lepiej byłoby powiedzieć tak, jak to jest napisane, że mediuje. Mediuje. Czyli wypośrodkowuje, łączy. Czyli sprawstwo społeczne jakby jest środkiem mediującym dla siły sprawczej form społecznych. Teraz jest prawda. So this meduia is absolutely crucial in critical realism. But we need to know what it means, to what it refers. So we can turn to the next slide, please. Through
Medulla is not defined by Roy-Bhaskar himself. To słowo przez, bo to znaczy to jest through, to jest przez, no, ale wiemy, że przez to jest słowo, które określa pośredniczenie. Mediację. Tak? No właśnie, mediację, czyli Mediowanie. przez. Mediacja, pośredniczenie, no, ja użyłem słowa pośredniczenie, bo jakby nam jest bardzo bliskie. To przez jest przedstawione poprzez warunkowanie. Przepraszam, tylko jedna uwaga. Mhm. Słowo mediuje jest Tak. ważniejsze. Lepiej eksponuje pewną aktywność. Prawda, że to nie jest po prostu mechaniczne pośredniczenie. To nie jest jak most, tylko to jest jak przewoźnik, który bierze na ręce i przenosi. Tak, bo cały To jest czas, aktywność podmiotu. dlatego, że cały czas ma Pan rację tutaj, bo cały czas bierzemy pod uwagę aktywność podmiotów, czyli constituents, czyli ultimate constituents, oczywiście. Czyli mediuje jest tak najbardziej. So if you leave it there, this is a diagram of Roy Bhaskar himself. And I'm not being critical of Roy. Roy is a philosopher. He left it to us to do the sociology. But follow it numerically. Start with reproduction. How do people go on farming, for example, in a particular area? Well, they reproduce the farming practices that they have seen and heard about. Can we stop here? I tutaj właśnie pani profesor przedstawia stworzoną przez Bhaskara, przez diagram stworzony przez Bhaskara, który nam ukazuje, jak struktura wpływa na sprawstwo. No i pani profesor odnosi się tutaj do, czy taką egzemplifikację nam daje, no, jak struktura wpływa na sprawstwo. To na przykład widzimy po tym, jak rolnicy w danych obszarach na przykład uprawiają ziemię. No, mają do dyspozycji taki, a nie inny grunt i tak dalej. Więc jest. Okay. So, for example, tick farming in the generic sense. I once spent a very interesting summer with the Aboriginal people of Northern Australia. And you could see the kids came along. It was all about basket weaving. The kids came along. Kids are treated as practically sexless. You know, it doesn't matter that they will not be basket weavers. Sorry, you spent a summer amongst people from Aboriginal tribes. Yes, tak. Amerykańskiej wiosce w Australii. Tak. No właśnie tutaj pani profesor daje przykład właśnie aborygońskiej wioski w Australii, gdzie spędziła kiedyś pewien czas. But it's only an example, it's unimportant in itself. And of course, the kids learned about how to plant a palm tree and how to strip the leaves from the palm tree that you Dzieci się uczyły tam właśnie sadzić palmy, później jak je na przykład zbierać z drzewa odpowiednie części, tak, wykora, tam jest taki element, który, no to jakby już jest nieistotny, wiadomo o co chodzi. Tak. So, you know, it's pretty obvious by two. They have learned quite a lot by the time they are 5 even about pulling the leaves off the palm trees. By 3 and 4 on the diagram, they are actually producing their first baskets. I właśnie one wytwarzały kosze, bo im to służyło do wytwarzania. Z Z tej pory właśnie wytwarzały z tego elementu, Letki, trzeba tak, wytwarzać kosze. Yeah. No bo mamy reprodukcja, mamy wynik, mamy warunek, produkcja i znowu mamy transformację. Tak więc mamy takie elementy, które są na tym diagramie, które doskonale widzimy. No i Okay, so I przepraszam, tylko pamiętajmy, to jest model Roya Bhaskara. see. Tak, On jest ważny jako Tak. punkt wyjścia do zrozumienia modelu pani profesor. tak. Vagina, Reclaiming reality. reclaiming reality, yeah.
Now, that is not very explicit. What is the process of conditioning? We don't know, we're not told. No właśnie, jak wygląda proces warunkowania? No to nad tym się zastanawiamy i to jest to, czego nie wiemy. Tak, Tak, to jest ten klucz, który pani profesor rozwijał. Kluczem jest zrozumienie procesu warunkowania właśnie sprawstwa, które realizuje się w danej strukturze. W ten sposób. Okay, may we go on one, please? This is where I started to write on this subject. And it seemed to me that conditioning was far too vague a word. It could mean one of 50 things, or it could just mean one thing. So, you know, things like horse riding and swimming and all the new games that are at the Olympics now, they really involve all sorts of properties and powers. No właśnie, tutaj pani profesor odnosi się do takiego teraz sportowego przykładu, nie? Że na przykład wszelkiego rodzaju dyscypliny potrzebują różnego rodzaju właściwości i siły. Tak, właściwości i siły. No i to warunkowanie sprawstwa w strukturze, czyli conditioning, zasadza się, bądź zależy od, można powiedzieć, zasadza się na dwóch zestawieniach właściwości i siły. Proszę, one moment, please. Tam mieliśmy na poprzednim modelu słowo condition, warunek, Tak. a tu mamy conditioning, proces warunkowania. Proszę. A tu już zaczynamy rozumieć ontologię tej transformacji. So, to begin with, I simply divided conditioning into, firstly, how structure and cultural properties impacted upon agents. Czyli pani profesor w swojej teorii podzieliła warunkowanie na dwie części, można powiedzieć. W pierwszej mamy to, jak właściwości struktury i kultury wpływają na podmioty działania, czyli ludzi. Agents to tutaj będą ludzie też. Oczywiście. Tak. So that's one side. Moment, bo mamy w jednym procesie, pani profesor wyodrębnia dwa procesy. Prawda? To jest jasne. Już zaczynamy coraz bardziej analitycznie rozumieć ten proces conditioning. Okay. So that's one side of it, how these large societal properties impact upon you, me, Joanna, etc. Czyli takie, można powiedzieć, społeczne właściwości, one wpływają na jednostki. Jak najpierw mówią też, tutaj pani profesor mówi societal properties. Or social powers, czyli societal społeczne properties. Yes, czyli mówimy o większych strukturach, które wpływają na jednostki, a słowo societal jest kluczowe dla zrozumienia, o co chodzi na societal społeczny. Yes. But people have the second feature. We have personal powers to respond back. I oczywiście są na drugiej szali, tak powiedzmy, na drugiej szali mamy te moce indywidualne, osobowe, właściwości osoby, można byłoby powiedzieć, które odpowiadają na to, w jaki sposób struktura oddziałuje na osobę. Czyli takie sprzężenie zwrotne, chyba to można określić. So if we just take this very, very simple, the point at which I began, 1 and 2 are essential to explaining conditioning. We need what impacts on us and what our response back is. A very simple point. Czyli tak jak tutaj można skonstatować, że
nieodzowne są obydwa, tak? No jakby tu jest taki egalitaryzm wpływu wzajemnego. Tak, można było to Jeden określić. wpływa na drugi. Tak, yes, we can talk about egalitarianism of reciprocal influence. You Can can we? talk about what? Some kind of egalitarianism of reciprocal influence. It needn't be reciprocal. One can dominate the other. Let's face it, when Putin's nuclear bombs drop here, that illustration, ghastly as it is, of point one there, will be vastly more influential than anything that the poor Ukrainians or we, their supporters, can do in response to No it. bomba nuklearna byłaby takim chyba najbardziej, jeżeli mówimy o wzajemnym oddziaływaniu, tak? Ale powiedzmy, tu jest egzemplifikacja, gdzie pani profesor mówi o bombie nuklearnej jako odniesieniu do struktury, do właściwości struktury, tak? Która by oddziaływała na jednostki. Całkowicie ostatecznie. Całkowicie i ostatecznie, tak? No, można byłoby w tym przypadku to powiedzieć. Tak? Yes, please. So the conclusion to that beginning part of critical realisms, I never mind it being called a methodology. That is not an insult at all. It's a necessity. It will not do just to deal with how structural, cultural influences impinge upon people, agents. We need to know the interplay between that and how agents who have their own personal powers respond back. And it's very easy for these two things to get conflated, put together as Zlepia konflacja. Czyli można powiedzieć, że odpowiedź w sposób łatwy sposób można dokonać konfleksji, czyli jakby zestawienia, Zlepienia, tak? Zlepienia tych dwóch reakcji, tak? Można dokonać, no bo can I ask, for example, if there is a threat from, for example, Russia to throw a nuclear bomb, for example, there is also response from the NATO. If you throw a nuclear bomb, then you will have to deal with serious consequences. Sure. Yes, so this is the response, we can say, of the second specification, how agents use their own personal powers to respond. Let's say agents constitute NATO. Yes, yes, exactly. All right. Okay, now okay. Can we have the next one, and we can get away from nuclear bombs, I hope. And we're talking about how people on fixed incomes, and just to make life easy, and picturing them as old pensioners, living in a country, doesn't matter which, where there is high inflation. Now, objectively, it's undeniable that they live under constraints, even if they don't understand them. There's a funny story in Britain, though it's a true story. Tu przykład mamy pierwszy, czyli ludzi, którzy mają fixed incomes, czyli takie trwałe, inaczej, no nie zmienia, tak jak na przykład widzimy emerytów, no to ich dochody się nie zmienią, a mają tutaj teraz, następuje zjawisko inflacji, tak? No, kwestia pojawia się następująca. Okay, so when this happens, the objective constraints are undeniable. They can buy less food, they can, with difficulty, heat their apartments, flats, rooms, whatever it may be. And many crude theorists, empiricists, of course, have said, oh, well, you know, in this situation,
these two poor people, they will have to do a trade-off. Is this fair trade-off? A trade-off between heating and eating. Oczywiście, no to jest taka sprawa, że są tak zwane no, obiektywne ograniczenia, które są undeniable, czyli które są niezaprzeczalne. I trade-off to jest po prostu wybór, tak? W momencie, kiedy jest kryzys ekonomiczny w postaci inflacji, a ludzie nie mają tylko takie, a nie inne środki, no to muszą dokonywać wyboru. Choice between to heat the apartment or to buy food. Yes, this is true. Yes. And you see this night after night on BBC, Microsoft News. Jest takie zjawisko teraz w Anglii. Yes, it happens that people have to choose. Some people with fixed incomes. Yes. Yes. Yes, we're not talking about millionaires or. Yes. A trade-off between heating and eating. But this couple have children, grown-up children. And to them, keeping telephone contact with their children is one of their most important concerns in life. They don't want to lose the family connection. No i takim jednym z głównych zmartwień, no to jest utrzymanie kontaktu z wnukami w tych czasach dla tych starszych. Przepraszam, to słowo concern, Tak. czyli troska. Troska. To jest tak. ważny termin. Tak, Ultimate concern to jest jeden z fundamentalnych terminów, pani profesor. Troska. Człowiek kieruje się swoimi troskami. Tak. No i jeszcze tutaj można dodać tam, jak pani profesor użyła słowa ultimate concern, it can be maintaining contact with grandchildren can belong to the ultimate concerns. Can belong to ultimate, so-called ultimate concerns. Yes. For example, when grandparents want to maintain contact with their grandchildren, is it an ultimate concern? Ask the people. Yes. It's not the sociologist's job ever to talk about which of people's concerns are most important to them. Oczywiście to. They are the experts on their own concern. To jest oczywiście zależne, tak? Czyli akurat kwestia, bo w teorii też pani profesor pojawia się termin ultimate concerns, o którym mówi pan profesor, ale jednak, tak jak mówi tu pani profesor, jest to termin, który zależy od jednostek. Tak, czyli my tłumaczymy w Polsce ostatecznie ultimate concerns jako troski zasadnicze. Troski Nie zasadnicze. ostateczne w sensie, że za chwilę będzie śmierć albo koniec świata, tak. tylko zasadnicze dla tego człowieka. To są troski tego człowieka. Właśnie. Czyli w sensie zindywidualizowanym. So let's not get hung up on this word ultimate. We could just say what is most important to these people. Czyli nawet nie musimy się zawieszać na tym słowie ostateczny, zasadniczy, ostateczny w sensie zasadniczy, tylko tak naprawdę użyć tego, co jest najważniejsze, czyli paradygmatem jest, co jest najważniejsze. Paradigm is what is most Dla tego człowieka. for a particular agent. Or two. Or a It can group be of agents. relational, or it could be a whole family, could even be a small town, Yes. or a big town for that. In an individual or a collective sense. Also. Both. Yes, both. Either or. Either both. or. Yes, albo. Yeah. So you're being very patient. Thank you. We are getting to the last point. Now, in handling this, thank you. This is where realism, I think, makes its major contribution. I think it's, and you can disagree with me, of course, I think it's crucial to admit that structural and or cultural properties objectively shape the situations that people find themselves in. And they do so by imposing constraints and enablements. I'll
leave it there for a second. Yes. I tutaj jest ważna rzecz, Pani mówi tu the two-stage model third person accounts, tak? Czyli można powiedzieć relacja osoby trzeciej w modelu dwupoziomowym bądź związanym z dwoma jakby two-stage model. Możemy to przetłumaczyć jako model związany z dwoma stadiami, dwóch stadiów. Jeżeli to tak rozumiemy, tak? I pani profesor powiedziała pierwszą tutaj kwestię odnośnie tego punktu numer 1, że w sposób obiektywny sytuacje strukturalne i kulturalne właściwości w sposób obiektywny kształtują sytuację, w której znajdują się jednostki, czyli ludzie, i ludzie, agents, działają w ramach z jednej strony constraints, czyli ograniczeń, a z drugiej strony enablements, czyli tego, co stanowi możliwość działania. Tak? Czyli to krócej mówiąc, struktura dostarcza pewnych ograniczeń, narzuca na pewne ograniczenia, ale daje też pewne możliwości. Możliwości, tak. To bardzo ważne tutaj te dwa słowa. I teraz ten punkt numer 1, pani profesor będzie mówiła w relacji do punktu numer 2. Please. Second point. Right, so a very simple example of the first point is that I am objectively constrained sitting here giving this lecture by the fact that I do not know Polish. Right? Or, well, certainly wrong, but morally, but what happens is that gives dominance to the structural or the cultural properties. What about the agents? Going back to that famous quote that I put up from Roy Bhaskar, that nothing happens unless it is mediated, and I almost learnt the word, through social agency. The causal power of social forms is mediated through social agency. Amen. Says Maggie. Tak, to możemy tutaj to oddać w naszym języku, czyli te podmiotowe właściwości imputują wobec podmiotów działania wobec podmiotów, inaczej właściwości podmiotowe wpływają na to, w jaki sposób funkcjonujemy. I w neomarksizmie to było na przykład mówienie o pewnych nabytych zainteresowaniach. Tak? Vested to jest nabyty słowo, takie tutaj. W teorii racjonalnego wyboru mówimy o instrumentalnym racjonalizmie. A Bourdieu mówi o tym, co się określa habitus, bo habitus możemy też przetłumaczyć jako przyzwyczajenie. Jest słowo habitus, bo ono tak Habitus, tak, właśnie. Jako habitus i tak funkcjonuje, ale rozumiemy pod nim zbiór przyzwyczajeń. Tak? Tak, pani profesor jeszcze do końca nie dotarła do tego Yes, tematu. I'm really sorry for having anticipated. You're forgiven. Absolved. Asta. So the subjective properties are imputed by the domineering sociological observer rather than being extracted from the internal concerns of the agents involved. Czyli można powiedzieć, że te właściwości subiektywne są w pewnym sensie narzucone przez obserwatorów socjologicznych bardziej, tak, niż uświadomione przez samych właściwości podmiotów określają, wpływają na sposób definiowania przez podmiot swoich możliwości działania. Znaczy, innymi słowy, człowiek bierze pod uwagę to, jaki jest, jak siebie rozumie, prawda, co jest dla niego możliwe, co jest niemożliwe, do czego jest talentowany, do czego nie.
So at the bottom, I just give you 3 examples of schools of sociological theorizing which have imputed in a very domineering way their interpretation on the agents, not trying to get it from the agents at all. Czyli co jest tym najbardziej, przepraszam, bo to już takie... Tak. I tak Pana podziwiam, bo to jest strasznie zawykłane. Co jest tym dominującym czynnikiem według różnych teorii, jakby indywidualnymi mocami, które ograniczają lub stwarzają możliwość działania podmiotu, prawda? I to są albo nabyte interesy, jak w neomarksizmie, albo racjonalność instrumentalna, jak w teorii racjonalnego wyboru, albo jak u Bourdieu habitus. Okay, next one. So we are, you'll be happy to know, getting towards the end, and I haven't been interrupted yet. I wanted to replace this 2-person domineering observer, the bossy sociologist who knows better than the agent what is good for the agent, with the 3-person, sorry, not the 3rd-person account, but one that allows back in the way in which agents react back to their social context, situations, conditioning. The words don't matter particularly. So that was why I started doing work on human reflexivity. 3 books starting in 2003 and going on till 2012. Czyli teraz możemy tak powiedzieć, że pani profesor usiłuje jakby wyłączyć tego zewnętrznego obserwatora, który wie lepiej od podmiotu działania, jakie są jego priorytety i tak dalej. I to był ten punkt wyjścia, w którym zaczęła się pani praca nad autorefleksyjnością. Tak, bo w Polsce profesor Rębierz, który widziałem, że jest gościem naszego, jest współgospodarzem naszego spotkania, popularyzuje taki termin, pani profesor, hydrauliczny model człowieka. Hydraulic model of man, your term. Yeah. To mi się wydaje, że to jest tak poglądowe, to pojęcie hydraulicznego modelu, że I think that hydraulic means precise, profound, thorough. Oh heavens, no. No. Hydraulic means by force. By force. By All right. force. Czyli bardzo dobrze, że trochę sprowokowałem panią profesor. Hydrauliczny oznacza siłowy. Tak, tu naciskamy, tam wyskakuje. Właśnie, to jest ważne. Pompka, moglibyśmy różne rzeczy pod tym zrozumieć. Because I wondered to są ruchy, tak, how we can translate the word hydraulic into Polish. Of course, there is literal meaning. Yes. Yeah. Thank you very much indeed for this descriptive phrase. Hydraulic means by force, of course, czyli hydrauliczny, czyli rodzaj mechaniki takiej. Mechaniczny. I mean, the generic image would be the water dam and how if it overflows, its hydraulic power can wipe out a village or whatever beneath. Well, I'm on to the last slide, which you'll be glad to know. Could we have, I think it's number 11. So this basically makes 3 points. If I reduced it, I'm thinking in this way, that we cannot avoid living in situations, contexts that shape things for us, and they exercise constraints and enablements in relation to, now this is unpacking Bhaskara's
through mediation. This is very important. Czyli pani profesor konstatuje tutaj fakt, no, że jako jednostki funkcjonujemy w sposób obiektywny w strukturze, którą konstytuują dotyczące nas ograniczenia i możliwości. Well, a simple example will be in relation to point 2, subject's own concerns. Now, I do understand that my choice of this word concern is difficult for translation. Troski to się tłumaczy po polsku troski. Yes. To, o co troska się człowiek, o co zabiega w swoim życiu. So, What is important for me? what is important for me, exactly, subjectively? So, maybe I had a miserable trip here to Szczecin. You know, it rained all the time. It was freezing cold. The food was terrible. And the welcome was not warm. And that would be a constraint. Subjectively, just on this one person, I'm not saying we all react in the same way to the same cultural or structural prompts, we don't. But just in terms of this one person, me, had I found Szczecin an experience in the academy to be unwelcoming in all those sorts of ways, that would have been a constraint on me ever accepting another invitation. No tutaj właśnie pani daje taki przykład, że przecież gdybym, załóżmy, wyleciała i byłoby zimno, deszczowo, warunki podróży byłyby nie najlepsze, jedzenie w samolocie okropne i nikt by mnie tutaj nie przywitał, no to by tworzyło oczywiście to, co się określa constraint, czyli no na pewno bym drugiego zaproszenia nie przyjęła. Now, an enablement is quite different. You probably find it difficult to understand right here. We could set up a situation in some other part of the globe where you would understand it perfectly. I would like very much to go back to Britain, if I must call that home, and learn Polish. No a teraz to, co nazywamy enablements, tak? Czyli sytuacja odwrotna, pojawiają się enablements, czyli chcę wrócić do Wielkiej Brytanii i nauczyć się polskiego. But I am forced to really badly treat my very good friends here. I'm totally dependent upon them. If they were people who wanted to mislead me for some reason, and I say, even something simple like, you know, which direction is the train station? No, panią profesor nie opuszcza poczucie humoru, no i mówi, że jest od nas w 100% zależna. Jakbyśmy chcieli gdzieś ją wywieźć w pole na przykład, to nic by nie zrobiła. Constraints. Constraints would be a deterrent for ever coming back here, which Tak. would be a shame. So To byłby odstraszacz, deterrent, tak? Przed jakimkolwiek powrotem tutaj. No taka egzemplifikacja tego terminu constraints tutaj następuje cały czas. Well, then, in conclusion, point 3, if we want to understand courses of action of individuals or small groups, big groups, so individual level, macro level, meso level, macro level, any of those, we need to understand how people reflect upon the situations that they find themselves in, often involuntarily, but whose subjectivity remains undamaged, and who determine what they will do. So we've got to the final
most important words, I think, in discussing We sociological can theory. translate here this fragment and no właśnie, jakby nasze działanie jest zależne od naszych tutaj Refleksyjnej deliberacji. refleksyjnej deliberacji. Chciałem użyć słowa rozważań. Tak, ale to jest niezręczne, Tak. tak się to tłumaczy w Polsce. Tak, którzy właśnie podmiotów działania, którzy w sposób subiektywny determinują, czyli określają to, co mają zamiar zrobić w relacji do obiektywnych okoliczności. Przepraszam, one moment, please. Ponieważ my tu mamy co najmniej dwa takie kluczowe dla teorii pani profesor pojęcia. Tak. To jest ta refleksywna deliberacja, to jest to, co mediuje, to jest to, co stanowi o podmiotowości człowieka. Prawda? Ja mam swoje troski, próbuję je jakoś zaspokoić i rozważam, analizując swoje możliwości i ograniczenia, również strukturalne możliwości i ograniczenia, i to się przekłada na plan działania, czyli projekt. To słowo projekt jest niesłychanie ważne. Tak. Ludzie tworzą na tych podstawach, tworzą swoje projekty, do których realizacji dążą. Oczywiście licząc się, licząc się z obiektywnymi okolicznościami. Tak, dokładnie to było sparafrazowanie. I have a question to this, to reflexive deliberation. Is it something similar like Scheller's vision of personality as the core of action, what we are doing, which depends on the value? Is it something like this? Depends how you interpret it. It could be very close. But we can, well, let me quote one little phrase from a famous American sociologist. Well, he deals with reflexivity. He said, we are little gods in the kingdoms of our own minds. So there is a huge privilege of privacy here. Do you want to translate this phrase, either of you? The privilege of privacy. To jest taki przywilej prywatności, no bo tak jak pani profesor powiedziała, że jesteśmy takimi małymi bogami w naszym umyśle, ale tu pani doktor zadała pytanie, ale ja nie zarejestrowałem. Czy może pani nam Tak. Znaczy nie muszę pani doktor tłumaczyć, przepraszam. To jest sama tak. Czy zapytałam panią profesor, czy ten termin refleksyjne deliberacje, który jest tak istotny dla tej koncepcji, można przyrównać do koncepcji osoby u Maxa Schellera, skąd wypływa źródło działania w zależności od obiektywnej sytuacji, ale ta osobowość w koncepcji Schellera jest odniesiona wprost i zawieszona na teorii wartości. Bez wartości nie możemy funkcjonować, nie możemy stać się w pełni osobą. I tutaj ta koncepcja wydawała mi się bardzo zbliżona. I pani profesor powiedziała, że można to porównać, owszem, w zależności jak rozumiemy termin. Że tu jest coś bardzo blisko, te koncepcje są bardzo blisko siebie, Tak. ale nie są identyczne. Well, somebody let me in on the act. We have a full explanation. It's very Yes. good. Yes, because now we understand everything. Yes, fully. So all right. So it is No, but- our deliberation, common deliberation. here. Yes, which are interesting because it's a very common experience in conferences. You are sitting there politely. All your gestures you try and make polite. But internally, they can't stop you thinking, when is this man ever going to shut up? When will this woman ever finish? She's just on an ego trip. Wszyscy, pani profesor znowu żartuje, mówi, wszyscy jesteśmy bardzo mili i poprzez gest i słowo, ale się zastanawiam, kiedy ta pani profesor już przestanie mówić. It's not true. Don't worry, you can continue. Yes, you can continue. Yes, no. I have finished. Yeah. I hope you will all have coffee and cookies. And
2 minutes later that you will come up with some questions. Czy może są jakieś pytania? Pan profesor. Pani profesor w zasadzie tą zasadniczą część swojego wykładu skończyła i teraz mogą pojawiać się jakieś pytania. Może ktoś z Państwa ma takie pytanie. To jest dobra okazja. Well, I think that we have already asked this question, but taking into consideration that we are participating, taking part in this seminar, I would like to ask you one, I think, very important question, because as we know that sociology as a science was founded, maybe established, formulated in the 19th century as a kind of auxiliary science to philosophy. I would like to know what is the role of philosophy in sociology. Rola filozofii w socjologii. Yes, and what these two sciences have in common, because this is very important. I read somewhere that sociology was very necessary, or became very necessary, because the world in the 19th century became so hectic, so sophisticated, so we can say complex. Yes. Z XIX wieku świat się staje, staje się coraz bardziej skomplikowany i socjologia staje się coraz ważniejsza. Yes, that translate question. Yes, that is. So what do these two sciences have in common, and what is the role of philosophy and philosophical approach in sociology? Jaka jest rola filozofii w socjologii? Or for sociology. I mean, I really have to say that's what I've been talking about all afternoon. What do you want? A formal definition? There is no such thing. Because philosophies are incredibly varied, and so are sociological theories. So to come up with some formula that would say, oh, philosophy is this, social theory is that. Ciężko tutaj o jakąś formułę, pani profesor. Widzimy pytanie profesora z Pomorza, wybitnego uczonego, pana profesora Piotra Przybysza. Bardzo prosimy. Proszę, panie profesorze. Może głośnik trzeba włączyć ewentualnie. Albo mikrofon. Czyli mikrofon. Panie profesorze, nic nie słyszymy pana. Nie słyszymy. Jestem. Serdecznie Was pozdrawiam. O, tak, Cieszę teraz się. słyszymy. Dzień dobry. Witam Panią profesor. Dziękuję za inspirujący wykład. Ja mam 3 pytania, jeśli mogę je zadać. Prosiłbym o przetłumaczenie. Tak, bardzo proszę. Pani Kasia, mógł pan przetłumaczyć? Zapiszę sobie, może znaleźć Bardzo proszę, panie profesor, proszę o pytanie. Dobrze. Spotkanie podmiotu działającego w interakcji z podmiotem relacyjnym zakłada nieustanną procesualność stawania się podmiotu świadomego. Wobec powyższego Zadaj może w moim imieniu, bo ja nie mam tutaj. Coś tam się stało. Zakłada procesualność podmiotu świadomego?
Coś jest nie tak. Spotkanie podmiotu. Nie. Jacku, słyszymy Ciebie. Dobrze. Wątpliwości nie widzimy. Spotkanie podmiotu i Świadomego z podmiotem relacyjnym spotkanie podmiotu świadomego z podmiotem relacyjnym. Dobrze. zakłada nieustanną procesualność i pojawia się we mnie pytanie nad retransmisją przeszłości, dziedzictwa podmiotu świadomego i kontynuacją tego, co dzieje się w nim i z nim w sekwencji relacyjnej ze strukturą. Struktura bowiem ma też, zakładam, pamięć tej struktury, a podmiot świadomy musi znaleźć własną relację z przeszłością w dialogu ze strukturą. I to jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie. Jeśli w tym dialogu między podmiotem świadomym i strukturą stanowiska są wyraźnie opozycyjne, występujące z hermetycznej uzurpacji dominacji jednego nad drugim, to proces mediacji, proces pośredniczenia może być niemożliwy. Jak wówczas, jaka jest konsekwencja tej niemożności dokonywania mediacji między jednym a drugim? Także to są takie dwa istotne z mego punktu widzenia i na słuchu bardzo inspirującego wykładu refleksje i pytania. Dziękujemy bardzo, Jacku. Dwa pytania sformułował pan profesor Jacek Kurzępa, wybitny, znany socjolog. Bardzo proszę o przetłumaczenie. Właśnie, this is the meeting between when we have the reflexive subject and sorry. Panie profesorze, jedna rzecz, bo ja sobie tutaj staram zapisać się szybko, co pan mówi i pańskie pytania są złożone, ale ja po prostu nie nadążyłem na początku z pierwszym pytaniem, od razu powiem, a chcę to dobrze przełożyć. Czy można tak pomału po prostu to powiedzieć od początku to pierwsze pytanie, tak żebym mógł je na spokojnie zanotować? Zatem pierwsze pytanie opiera się na refleksji dotyczącej procesu dokonującego się w budowaniu świadomości czy nabywaniu świadomości owego podmiotu świadomego w kontakcie ze strukturą, która to struktura ma własną pamięć owej struktury i to spotkanie związane jest z retransmisją przeszłości dziedzictwa struktury i doświadczania tego dziedzictwa przez podmiot świadomy. Okay, ja może tak, we have an agent, yes? We have a Because let's imagine, there is an agent and structure, yes? And structure has its history or hereditary history, yes? And what is the process of retransmission? Retransmisji czego to było? Pamięta pan profesor? Retransmisji przeszłości dziedzictwa struktury. Okay. And how does the process of retransmission of the heritage of the structure is it transmitted to the agent?
how does it influence the agent? So, you know, the structure with its history and Understand. okay. I was trying to simplify because you know it's quite sophisticated and maybe Not really. a little too complex. Not really. Sociologists have argued forever Yeah. about socialization, as if there was a process that all families conducted and imposed on all children everywhere. To można bardzo prosto oddać, bo widać to po prostu po rodzinach, w jaki sposób wpływają na swoje dzieci i przekazują. Tam następuje ten zasadniczy, w tej podstawowej komórce społecznej następuje zasadniczy proces retransmisji. To jest Yeah, swoista replikacja pokoleniowa. tak. Yes. This is a kind of replication of generations. Yes. No, that was the big mistake that A to był wielki błąd, pani profesor mówi. That was the big mistake that was made, that somehow we are formed like, a sculptor or somebody working on a potter's wheel forms people. We don't. Our children disagree with us as much as they do agree with us. Mhm. We have family fights. Children are the victims much of the time, and this is empirically there in my 3 books on reflexivity, getting mixed messages in their families. Ja to przedstawiłem w swojej, ja to przedstawiłem w swojej książce właśnie, w jednej ze swoich publikacji, że tak naprawdę mamy do czynienia, jeżeli chodzi o tą retransmisję dziedzictwa, którą widzimy na przykładzie funkcjonowania rodziny, że niestety mamy do czynienia z pewną opozycją pokoleniową w stosunku do siebie. Proszę bardzo. I że dzieci są swego rodzaju ofiarami. No i oczywiście, tak jak mówi pani profesor, dzieci są w tym przypadku, stają się ofiarą tej próbie tej retransmisji dziedzictwa pokoleniowego. Proszę bardzo, please. Look, it doesn't matter in what domain, but many kids in many families get mixed messages about what is good, what is bad, what is indifferent, what is good manners, what are good values, and so on. And this leads to what I call in volume 2 on reflexivity, the necessity of choice. Now, in the past, in this myth of traditionalism, where we were all supposed to, wherever we were on the face of the earth, we were all supposed to be traditionalists. Each one followed what their family did. Many didn't. Many boys ran away to sea. Many boys turned into criminals. Many girls turned into prostitutes. We should not conceal the evidence that is presented in novels at the time. O, i tutaj, can we stop here for a moment? Właśnie pani profesor podkreśla bardzo ważne w tym, co pan profesor pyta, tak? To jest potrzeba podkreślenia wyboru, tak? Czyli umożliwienia wyboru, który następuje w pokoleniu następnym, bo jak uczy nas historia związana z tak zwaną rodziną pojętą w sensie tradycjonalistycznym, czyli we wcześniejszej epoce i co widzimy w różnych powieściach, nowelach, pewnie pani profesor zaraz może przytoczy tutaj jakieś tytuły, to widzimy, że i tak następowała opozycja pokoleniowa, panie profesorze, tak? Czy następowała opozycja pokoleniowa i wyraźna. To jest że dzieci szły w inną stronę niż tak, że szły w inną i często mogły schodzić na ścieżkę, powiedzmy, przestępstwa, prostytucji. Dokładnie. No, and you mentioned some novels in which we could see, for example, where certain characters were depicted
yes, who opposed what the traditional family wanted to transmit to them. Well, is there such a thing as the traditional family? I don't think so. Czyli nie ma, I really don't think so. I think there are certain novelists you can point to, Balzac for France in quasi-modern terms, and Jane Austen, century or so earlier for Britain, and plenty of Russian material on this. Now, all the three people I have quoted, three novelists, portray families that have major disagreements among themselves. w takim sensie, jak właśnie tutaj pani profesor podkreśla, pojęcie tak zwanej tradycyjnej rodziny nie istnieje, bo raczej istnieje, tak tutaj można to zinterpretować, pojęcie rodziny, która funkcjonuje w danym czasie, co między innymi przedstawiła Jane Austen i kilku innych tutaj autorów, gdzie wyraźnie widać w tych dziełach opozycję, zarysowaną wyraźnie opozycję międzypokoleniową. Please. Drugie pytanie, przepraszam. Drugie pytanie. Tak. Ja sobie zanotowałem to drugie pytanie, tylko je powtórzę. Jeżeli w dialogu między podmiotem świadomym a strukturą stanowiska są opozycyjne, w jaki sposób i proces mediacji w ten sposób jest niemożliwy, to co można, jakie można środki zastosować, by go umożliwić? Chyba dobrze to oddałem, co pan profesor powiedział. Okay, I think I can translate into English. So if in the dialogue between reflexive subject and structure, there is opposite statements between individual and structure, if there are opposite statements between them. And process of mediation is in this sense impossible. Yes. So how can we make it possible if there is opposition? Yes, clear opposition between an agent, so a constituent, and structure. So what can be done? How should the process of mediating, which is impossible, how can it be possible, or what can it make possible? Maybe in this way. Okay. Well, mediation has been given it has several meanings in the English language. It's been given its second meaning. Somebody is sent to mediate the conflict between Russia and Ukraine. Some group of experts, diplomats or whatever, are sent to act as mediators. Can I? Tutaj jest bardzo istotna rzecz, bo tu pani profesor podkreśla w tym, o co pyta pan profesor, to pani profesor podkreśla, że jeżeli mamy podmiot zreflektowany, który przedstawia swoje stanowisko, a z drugiej strony mamy strukturę o opozycyjnym stanowisku, no to pojawia się osoba trzecia tak zwana, bądź to struktura, bądź jednostka indywidualna, która dokonuje procesu mediacji. I pani profesor dokonała egzemplifikacji, mediacja na przykład między stroną ukraińską a rosyjską. Także w ogóle jest kilka rodzajów mediacji. Tak. Jeden z typów to jest właśnie to między Ukrainą a Rosją. Tak. Yes, you can. Której nie ma, no tak, mogłoby być. Bo może to jest na tej zasadzie, że to mogłoby być, tak? Na tej zasadzie. No, taka jest egzemplifikacja, że taka mogła być, bo jeżeli, tak jak pyta pan profesor, niemożliwe staje się porozumienie, no to wtedy wchodzi w grę mediacja. Tak jak to wyjaśnił tutaj pan profesor. Okay, yes, I see. Okay, what?
Serdecznie dziękuję. Przepraszam, pozostawiam przestrzeń dla innych Thank you uczestników. very much indeed for your explanation. Thank you. But Professor. I haven't finished giving my explanation. No. We stopped halfway. Okej, pani powiedziała, profesor, że jeszcze się zatrzymała w połowie Well, drogi. Myśleliśmy, że the- skończyła. Okej, please. Yes. Mediation. Yes, how can we make it possible? Well, you are refusing my two meanings that are regularly associated to the word mediation. That is the first one. The second one is much more important, really. We are all the time mediating structural events, ways of behaving, attitudes, and we pass judgments on. Sometimes good, sometimes bad. And obviously, we are not mediating in the first sense that I gave, which is a sense in which you are trying to establish good feelings, good actions between two opposing groups. In this second meaning, you're doing exactly the opposite. And that's why I started to give you examples from the novels about how people escaped from their traditional families. They went to sea, they went to darkest Africa. They did all sorts of things that their traditional family would not have approved of. I tutaj możemy powiedzieć, że pani profesor dała ten pierwszy przykład mediacji, tak jak tutaj powiedzieliśmy sobie, ale jednocześnie powiedziała, że jest jeszcze inny proces mediacji, który oparty jest na doświadczeniu, czyli wyjście z pewnej struktury, której wzrastamy i w wyniku opozycji do tej struktury, na przykład, żeby poznać inne społeczeństwo, wyjeżdżamy do Afryki, żyjemy wśród aborygenów. Jeżeli na przykład nie pasuje nam to, w jaki sposób to, co możemy określić jako porządek społeczny, odpowiada nam i co on implikuje. I to jest właśnie ten drugi rodzaj mediacji. Jeżeli dobrze zrozumiałem, bo tak to rozumiem, co pani profesor powiedział. Tak jest. That's all? Can we pass to the next question? Yes, certainly. Yes. But may I ask this professor, Yeah. you know, for his reactions? And Panie profesorze. spyta właśnie, jak pan się odnosi do tych odpowiedzi, które tutaj pani profesor udzieliła wyjaśnień. Pytamy pana profesora Kurzęta. Makes me hungry. Just the one who asked is actually now invisible and without the camera. Ale to pani oczywiście. Dobra, przejdźmy bo gdzieś nam pan profesor Krytyczny zginął, prawda? Ale mamy profesora Rembierza. To wobec tego mamy pana profesora Rembierza i bardzo proszę o pytanie. Ale nie słyszymy. Dzień dobry. Teraz słyszymy. A teraz? Teraz Słyszę? słyszymy. Halo? Tak, teraz słyszymy. Drogiej pani profesor, dzień dobry szanownemu państwu. Proszę państwa, mam, jeśli wolno, 3 pytania. Jedno w imieniu profesora Piotra Przybysza, który dzwonił do mnie. Ja pozdrawiam w ogóle z Krakowa, z najstarszego polskiego uniwersytetu, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, bo jest na konferencji. I profesor Piotr Przybysz pytał, jak definiuje pani profesor kategorię szczęścia w realizmie krytycznym. To pytanie z Gdańska, z nadmorza. I moje pytanie, jeśli można, bo profesor Krzysztof Bielecki uprzejmie przywołał, że częstokroć odwołuje się do tego, co pani profesor mówi o teoriach społecznych jako takiej pompie sąco-tłoczącej, która wysysa człowieczeństwo, aby w miejsce człowieczeństwa wprowadzać różne koncepcje społeczne. Właśnie chciałem zapytać panią profesor o tezę z monografii Człowieczeństwo, tezę właśnie o tej
o roli tych teorii społecznych jako pompy ssąco-tłoczącej, tej wysysającej człowieczeństwo, aby zrobić miejsce człowieczeństwa na różnego typu teorie socjologiczne, teorie społeczne. Jak pani profesor by rozwinęła, zinterpretowała tą swoją tezę? Jeśli można, jeszcze drugie moje pytanie, jestem na łączach. Jak według pani profesor... Jeszcze momencik. Dobrze, teorie społeczne jako pompy ssąco-tłoczące, które wysysają z człowieczeństwo. Tak, żeby stworzyć miejsce dla różnych teorii społecznych. Dobrze, dobrze. No to moment, już zapisuję. Stworzyć miejsce dla różnych teorii społecznych. To było jest teza z końca monografii, zakończenia monografii Jeśli można, człowieczeństwa. trzecie pytanie. Teza z monografii. Trzecie, tak? Już, szanowna pani profesor, jak według pani profesor przebiega w modelowym ujęciu rozpoznawanie i dookreślanie trosk zasadniczych, ta nazwa, którą profesor Bielecki wyeksponował mocno i słusznie, trosk zasadniczych w ludzkiej egzystencji, jak według pani profesor przebiega w modelowym ujęciu rozpoznawanie i dookreślanie trosk zasadniczych w ludzkiej egzystencji i jak dokonuje się przedkładanie jednych trosk zasadniczych przed inne troski zasadnicze jako trosk ważniejszych i istotniejszych. Jak dokonuje się przedkładanie jednych trosk zasadniczych przed inne troski zasadnicze jako trosk ważniejszych i istotniejszych, znak zapytania. Dziękuję Bardzo niskie profesor. Bardzo serdeczne pozdrowienia i niskie Nie wiem, jak pokłony. jest niskie pokłony, ale będziemy starali się tłumaczyć. Proszę bardzo. Czy pan zechciał przetłumaczyć? Ale już nie będę tego tłumaczyć. Dobrze. How do you define happiness, the term happiness in the real criticism, in a Critical realism. critical realism. It's The critical realism. Professor Piotr Przybysz's question. Yes, Professor Piotr Przybysz from Krakow, from the Jagiellonian University. He is asking you how you define the term happiness in the in the perspective of critical realism. Yes, the first To question. begin with, we don't. No, aby zacząć, to nie za bardzo tego właśnie nie robimy, nie robię tego, nie definiuję. A much more important word to us than happiness is eudaimonia. O wiele bardzo ważniejszym słowem niż szczęście jest eudaimonia. Usually translated as meaning well-being, human well-being. Zwykle jest ten termin eudaimonia traktowany, tłumaczony jako właśnie dobre samopoczucie. Well-being, dobra forma, dobre samopoczucie. Well, that's just one possible translation. There are many others. Jest jeszcze kilka innych możliwości przetłumaczenia bliskoznacznego. Could I finish a sentence? Please, I apologize. The word happiness, the concept of happiness, is much more closely associated with utilitarianism, the greatest happiness of the greatest number. You heard this from Jeremy Bentham and James Mill and John Stuart Mill. They talk about happiness. It very easily slides into rational choice theory. The better off you are, a horrible generalization about people, the better off people are in the world, the happier they are. O wiele bardziej można, jeżeli chodzi o szczęście, to bliższa byłabym utylitaryzmu Benthama i Milla. Tak. But eudaimonia is a much more multidimensional. Ale eudaimonia jest o wiele bardziej wielowymiarowa. Concept, which
which covers the material, the state of one's body, one's health, if you know, simply one's health, if we keep it simple. One's well-being in the sense that one can have the chance of realizing one's concerns, particularly one's most important concerns. Eudaimonia, in the sense that you and those that you care about, who may or may not be family members, do not suffer from the main miseries that the human species is subject to: hunger, cold, the elements, insufficient to eat or drink, and all the things we are seeing as side effects or constitutive effects, that's better, of climate change. Eudaimonia to też rozumie pani profesor jako możliwość wyrażenia trosk, również tych pewnie trosk zasadniczych, inaczej ostatecznymi zwanych niepoprawnie. Ale oczywiście mówimy tutaj o takim kontekście, w którym nie następują ograniczenia skrajne, jak na przykład głód, jak na przykład bardzo trudna sytuacja polityczna, gdzie eudaimonia pozwala również, jakby zakres semantyczny tego słowa implikuje także możliwość wyrażenia swoich trosk. To może w ten sposób. Mogę jeszcze dopowiedzieć, Proszę Państwa, tutaj może chodzi bardziej Pani Profesor o pojęcie eudaimonii, czyli pojęcia, które pojawia się przede wszystkim u Arystotelesa. To jest arystotelesowskie pojęcie szczęścia, rozumienie szczęścia w dużo szerszej perspektywie, czyli perspektywie funkcjonowania takiego stanu, kiedy czujemy się dobrze w różnych sytuacjach życiowych, odnalezienia tego środka, złotego środka arystotelesowskiego złotego środka, który pozwala nam funkcjonować dobrze w każdej sytuacji, jaka nas spotyka. I jest to zupełnie inne pojęcie szczęścia w odniesieniu do utylitaryzmu prezentowanego przez Benthama i Milla, gdzie mówimy o pojęciu użyteczności. Więc jest to nieco inne. Parafrazując właśnie to, że mamy z jednej strony utylitaryzm i mamy to, co z greckiego nazywamy eudaimonią, czyli po prostu pojęciem wielowymiarowego szczęścia. Takie pytanie. Muszę to sobie przypomnieć. Teorie jako bomby serce tłoczące, mające wysoką ludzkość, człowieczeństwo. Okej. Już sobie człowieczeństwo tak sobie zapisałem, ale nie mogę się odczytać. Stworzyć miejsce dla różnych teorii. Yes. Sorry, I was writing so fast that I can't read what is here. Yeah. It's like a hieroglyph. Yes, so I don't know what. Yes. Okay. So in one of your books, I would say you show certain social theories which you compared to poems, and these poems which are to suck somehow humanity from people in order to make place for various social theories. Yes, so these poems that take from people the human sphere in order to make room for, if I understood correctly, for social theories. And yes, and it is question Mark Rembier's question. Yes. He said that this is your opinion, and could you develop it? Yes, if possible. I don't really know what the question is. I mean, he says you wrote that. Well, either it's a fact or it's not. It's not a question at any rate.
Yeah, this is a thesis and asking about the developing and to express your opinion. That's true. Right, his understanding is right or not? I need a lot more than an assertion. I mean, I even need a page number to know what this question is getting at. Because the problem is that I think that the professor read the book in Polish, yes, and maybe some Polish terms, yes, which you may not know, yes, because they are Polish. Yeah. We should from the original language, yes. So let's say, please, and now I would ask the professor to help us in this because you are an expert. In Yes. another word, there is your assumption. There's the model of hydraulic model of human being, and could you develop say something more about it because it is very interesting for someone. What is this word? This hedonic? Hydraulic. Hydraulic is my English. Yeah. What's the question? Could I say something more about what? About this model of human being. Which, the hydraulic model? Yeah, because he would like to know something more about your conception of. Oh, well, just go and read Talcott Parsons. Yeah. This is simple functionalism. To jest funkcjonalizm. Jesteśmy już u Parsonsa, w domu Parsonsa. Madam Professor, did you use in your book a term suction pump? Use the term. Nie, to jest rozwinięcie przez Marka tego modelu hydraulicznego. Right, because there is a term which... No po prostu, przepraszam, że tak zadaję pytanie, ale musimy, to jest właśnie tak, pytam profesor użyła takiego terminu, no bo to jest porównanie bardzo swobodne. Translating it. Which But the problem is the hydraulic is correct. The hydraulic model of human being, and we know that it is Parson area and functional. Yeah, exactly. That's your answer. Yeah. Thank you very much. I czy mamy tam jeszcze pytanie jedno, czy już nie będę? Jeszcze było trzecie pytanie. Czy mógłby pan powtórzyć to trzecie? Tak, jak przebiega proces, Jak się dokonuje zróżnicowanie, tylko ja nie pamiętam czego, panie profesorze. Już mówię. Znaczy się jeszcze wracając do tego poprzedniego, bo pani profesor pisze ogólnie tam, że teorie społeczne są taką pompą sącotłoczącą, które wysysają człowieczeństwo, humanity. Wait a minute, proszę zatrzymać sekundkę. Do social theories suck humanity from people in order to make room from other social theories? This is the question. The question is that this is a kind of mistake to imagine a human person as empty space for social theories. And the realism... Or maybe do some social theories eliminate humanity in people in order to make room, make space from other social theories? Or eliminate? That's not his question. Arrogance can take all sorts of forms, but if it denudes the human person, I mean, read my book, Being Human. Yeah. It's all about, it's not finding space for social theory. I mean, that's a kind of, Pani professor, it's not the most important thing. The most important thing, as I digested it in that book, are our human relationships with nature, our human relationships with any kind of practice, whether we're talking about weaving a basket or riding a horse, and our relationships in the social order. But
It's the relationship that's important. The theories are just things that we impose on it, unless we get it right. So let's not knock science. Science does often get things right, certainly not always, a long way from always, but maybe we get some things right too. Let's hope we, at least have that usefulness, that we can say things about social policy, about organizations, about income distribution, about employment, so many things that we can contribute to effectively without inflicting damage on the human being and her reactions to literally the world. Excuse me. Może ja pomogę. Rzecz dotyczy oczywiście książki Człowieczeństwo, The Human Being, Człowieczeństwo, i trzeba oddzielić kwestię teorii, w której oczywiście błędem jest konstruowanie jakiejś wizji człowieka, która jest niezależna od tego, co jest najważniejsze, zdaniem pani profesor, czyli człowieka w relacji do trzech porządków. Porządku naturalnego, nature, cywilizacyjnego i społecznego, social. I to jest istota rzeczy, że trzeba człowieka ujmować takim, jakim on naprawdę jest w tych realnych relacjach wobec trzech porządków świata. Three order of the world. Nature, civilization now, and yeah. It is your human being. Yes, the whole book is about it. Dziękujemy bardzo i widzę pan profesor Leszek Korporowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę mi pozwolić zadać pytanie bezpośrednio po angielsku. My mind is not so sophisticated like my colleagues, so my question will be simple. How do you think, in relation to the great extent of fluency, turbulence of modern world, to what extent the modern world is difficult for building a human identity? To what extent? Identity. How is identity or enmity? Please repeat. To what extent the modern man in modern world has a chance to build his own identity in so flexible, turbulent world? I można przetłumaczyć bardzo ciekawe pytanie tutaj od pana profesora. Do jakiego stopnia człowiek może budować swoją tożsamość w zawirowanym dzisiejszym świecie? Exactly, tak. Właśnie. Thank you for the question. Well, personally, I don't think much of identity theory, and I don't think this concept of having an identity has much substance to it. Nie zajmuję się aż tak bardzo teorią, można powiedzieć, identyfikacji, czyli teorią tożsamości. I tak naprawdę trudno jest odnieść ten koncept do tej dziedziny, którą się zajmuje. Wprawdzie pani profesor nie jest zwolenniczką substancjalizmu, gdy chodzi o pojmowanie tożsamości. Well, I'll give you an example. One of the questions, the start of any question that begins with the words, as a woman, what do you think, do, believe, whatever? And my reply is very simple. As a woman, it's a phrase that, I could kill them for. I've only ever done two things. I had my first son and then my second son. As a woman. Full stop. All the rest is totally negotiable.
biology isn't. It certainly isn't. Biology is painful in many ways. We won't go into that. But the rest of identity, I mean, think of one's friends. We are a good sort of mixed group. Think of one's friends' wives and husbands. What does it matter if somebody comes from Britain, if they are happy living here and are willing to fit in and abide by the law, and so on and so forth? Why is it assumed that because you come from a particular country, you identify with that country? I most certainly do not. And then anything else one can think of. The only time I think identity becomes important is really when somebody is about to lose it. I'm thinking of car racing in the Premier League. When you are about to stop being the champion of the world, that really does something cruel to you, I imagine. I don't know. Similarly, you know, when you're the kind of footballer who's been so great for so long, but sadly, when the age of 40 comes up, it's either over or nearly over, will be over very soon. And then what does he do? And that is actually an interesting sociological question, because some of them try to recycle, let's say, their footballing skills. I know very little about footballing, you must believe me there. They will become coaches, football coaches, football managers, if anybody will appoint them. So football is the one, let's put it in simple words, football is the one thing that they're good at, recognized for. And therefore, without football, they will be rather rootless, purposeless, distressed, and so on and so forth. But it's not an automatic thing. This is another bit of hydraulics for you. Just because you are a top league player in football does not mean that all your football is, you know, the source of one's identity. Do you know this wonderful film about the Chariots of Fire? Yeah? With this legendary scene when they are running on on the beach, yes, on the sun. Yes. And it was during the Olympic Games in Antwerp in 1920. This Chariot of Fire. It certainly was around Yes. that date. Yes. But I mean, this is a picture of a man who, you know, is the best runner in the world at that particular time. But he will not run on a Sunday because he is such an intense Christian. Sunday is the day of God. It's not the day for running races. So what do we say? That he has split identity? That doesn't help anybody very much, does it? I'm not sure that it's a useful concept at all. Why don't we just say this is a man who is a serious believer and a great runner? What is dragging identity into it? So we have two components of his identity. There are actually two. We can talk about two components of his identity. At least two. At least. At least. But you know, going back to me wanting to strip the word ultimate, even though I've used it, out of concerns. People have multiple concerns, and
we need to know at any given time, are they more troubled or filled with joy because of what their children are doing? Or are they just concerned with how their shop is doing, how their book is selling? Tutaj pani profesor mówi o tym, że bo długi jest wywód, też nie chciałem przerywać, bo jest bardzo ciekawa, zwłaszcza ta egzemplifikacja i odwołanie się do pewnych elementów kulturowych, jak na przykład znany nam wszystkim film Chariots of Fire, i z tą sceną, gdzie tam biegną po plaży, ale przede wszystkim to jest ta scena z muzyką Vangelisa. I istota tego, co tutaj też pan profesor nawiązał, wyjaśniając identyfikacji, czyli tożsamości. Tożsamość też jest bardzo istotna w momencie, kiedy następuje okoliczność, w którym pewne jej zasadnicze składniki możemy utracić. I pani nawiązała tutaj do piłkarzy. Ktoś do 40 gra świetnie w piłkę. Chyba jedyny, który gra na tym poziomie, to Ronaldo obecnie, ale pani się odwołała do Premiership. No i właśnie, kiedy zasadnicze składniki naszej tożsamości możemy utracić, wtedy ta tożsamość subiektywnie jako termin i jako rzeczywistość obiektywna wchodzi u nas na zupełnie inny poziom funkcjonowania w naszej świadomości. I pani profesor dała kolejny świetny przykład, co robią piłkarze, zostają oldboyami. Po 40 pozostają w futbolu, stając się trenerami, menedżerami i tak dalej, ale o co chodzi? Istotne składniki tożsamości, w momencie, kiedy mogą być utracone, no to co powiedziałem wcześniej, to co pani profesor przede wszystkim, ja tutaj tylko starałem się oddać to, co miała na myśli. Chyba że pan profesor jeszcze chciałby coś dodać. Ja tylko bym powiedział, że gdy chodzi o tożsamość, to właściwie wszystko, co ważne, pani profesor napisała w książce Człowieczeństwo, ale my naszym członkom, uczestnikom naszego seminarium prześlemy tekst przetłumaczony na polski, w którym pani profesor krótko, ale bardzo jasno tłumaczy, czym jest tożsamość. In the human being, you explained what do you mean about identity, what is this for you, and we have text translated for Polish, and we send it our audience to know about it. Thank you. So, bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję przede wszystkim pani profesor, dziękuję profesorom, którzy zadali pytania, wszystkim, którzy cierpliwie i ze zrozumieniem słuchali. To jest oczywiście niezwykłe spotkanie, bo jak już mówiliśmy na żywo, w sali imienia pani profesor możemy słuchać pani profesor. Bardzo Państwu dziękuję. To jest pierwsze z naszych seminariów. Wierzę, że czy to bezpośrednio W roku akademickim. w roku akademickim oczywiście, bo wiadomo, że mamy cały rok za sobą już. To jest pierwsze w tym roku seminarium nasze. Prawdopodobnie będziemy mogli z panią profesor się jeszcze widzieć. Pani profesor obiecała nam, że raz w roku będzie u nas, więc wszystkie pytania, które jeszcze się zrodzą, bardzo proszę notować i szykować się na przyszły rok. Być może też online będziemy mogli się jeszcze połączyć. Także bardzo wszystkim dziękuję, a w szczególności chciałbym podziękować pani profesor. Myślę, że w sali imienia pani profesor możemy uczcić panią profesor przez powstanie i oklaski. Ja. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja przetłumaczę. Thank you very much. We can go on all night like this. Thanks a lot. Okay, we have Actually, student who is interesting. She told Thank you very much. meeting few students. Is this possible? Yeah. Yes, of course.
Dziękuję w takim razie i do widzenia. Do widzenia. After that, after going to the room, yes, then I would love to get the and checking.